Zawufumana ke umbhedesho wemini yecawe. Ndandulan kuyaba wonke umhlaba. Nzani Yehova nize phambi kwakhe ndibekela. Yazi ukuba Yehova nguThixo yena wasenza yena abantu bakhe ngezibuzo waluswa nguye yena nemasangweni akhe ndimbulela ezintalweni zakhe ndidumisa bulelani kuye bongani igama lakhe ukuba
Sibhale singcwele siyasiyala kwindawo ngendawo kuba masivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu nokuba ngesingananisi sifihle ebusweni boThixo namandla wonke. Boba wethu wasezulwini, koko sibe nako ukuzixela ngenhliziyo elulamileyo nethobekileyo nelilayo nevayo, ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo ububele bakhe netafula lakhe lingenambaliso. Ngokoko ndiyaniyala ndinithandaza nonke nina nikhoyo apha, ukuba nindipheleke ngenhliziyo engcwengileyo nelizwe elulamileyo, siyehlaleni sofefe lwasezulwini niguqe amadolo. Bawo sasemazulwini, siyakuthandaza khulu abantu bakho eziphosweni zabo, sesithi ngabo ububele bakho obukhulu, sisindiswe ezintanjeni zezono esizenzileyo ngobuthakathaka bethu. Uze wenze okuba wasezulwini ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo. Amen, amen, amen. Sivule imilomo Thixo ukhawuleze ukuzawusindisa.
dumisani uYehova igama likaYehova malidunyiswe igama likaYehova malidunyiswe. Ekseni kungosondarha. Ekseni cala inkonzo yovuko. President wami ngiyakubingelela. Mam President ngiyakubingelela. Bafundisi bonke abakubhotapotile ngiyababingelela. Nawo wonke umuntu okhona the house at large. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Lo khulumayo uMamsinelo kwaMhlanga. Ncwadi yethu namhlanje yovuko tholakala lapha encwadini zika Mark 16 sizofunda lapha uverse 4 to 6. On the way they said to one another, who will roll away the stone for us, the entrance to the tomb? It was a very large stone. Then they took up and saw that the stone had already been rolled back. So they entered the tomb, where they saw the young man sitting at the right, wearing a white robe. As they alarmed, "Don't be alarmed," he said. "I know you are looking for Jesus of Nazareth, who was crucified. He's not here. He's been raised. Look here, the place where he has. Here is the place where he was placed." Bayahamba boMaria kanye noMagdalena nomunye uMartha baya ethuneni, bayahambe bayacomplaina endleleni ukuthi ngabe ubani oyawusiginqela lelitshe. Ekseni namhlanje uJesu bathi bayogqoba isidumbu sakhe, mabafika ethuneni bathola ithuna livuliwe. Ekseni namhlanje tholakala ukuthi uJesu bathola indoda emathuneni, yababuza ukuthi ngabe nifuna bani na? Bathi sifuna uJesu. Othi akekho lana, uJesu uvukile. Ekseni namhlanje akakho lana, uvukile uJesu. Bagijima baya ekhaya bayofuna abantu, babatshela ukuthi uvukile uJesu. Namhlanje ekseni uJesu angasivukela ekseni bazalwane bami abathandwa yinkosi yokuvuma, angasivukela uJesu. Uvukile kwabafileyo, malibongwe igama lakhe, malibongwe igama likaJesu. Lona othi inkosi yami
othe ngizakufa kepha emva kwamalanga amathathu ngiyakuvuka ethuneni. Ngempela uvukile uJesu. Kade balila emalangeni adlulile uJesu angena emakhotho, aphuma emakhotho amanqane angena kuma high court, aphuma kuma high court. Wathi uPilato mina ngimbonanga uthi uneqala lo muntu, bathi makabethelelwe kepha namhlanje ekseni selavukile. Leli litshe moya ingqwele, leli litshe kade likhona enhliziyweni zethu, leli litshe liginqiwe namhlanje. uJesu nawe angakavukela, seyikhona le lockdown, uJesu angasivukela ekseni namhlanje. Bashilo bathi this is a lockdown, kepha thina siyanila down, siyamfuna uNkulunkulu. Ufuna ngoba inhliziyo zethu, le inhliziyo zamanje. When you quote from the book of Ezekiel chapter 36 verse 26, wakhipha le litshe, inhliziyo yelitshe, wafaka inhliziyo kamoya ekseni namhlanje. uJesu angasivukela for 65 days a year. uJesu angasivukela, not ukuthi uJesu fanele asivukele ngephasika, kepha uJesu angakuvukela each and every day. You can mention this word, walibiza leli gama, igama lamagama, zonke bayakhothama kule gama elikuJesu Kristu. Angasivukela mzi wama-Afrika, angasivukela uJesu. uJesu angaphila, aphile 65 days a year bare egameni likaJesu. Siyabonga moya ingqwele, leli gama esasinda ngalo nasekuseni namhlanje. You can be saved by this word, lokubiza leli gama corona. You can call this name of Jesus. Bangasivukela namhlanje ekuseni, uyaphila. Bazalwane bami, ukhona bomama engihamba nabo esibuya nabo ethuneni likaJesu. Ngiyabavulela ke ngaleli xesha, isikhathi kungesabo. Amen. Ngiyabingelela abazalwane egameni lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Igama nguNancy wakwaLintithe. Ilizwi lethu namhlanje sizolithola elizwini likaJohn, uJohn 20 verse 26. Yona efundeka ngalendlela le. Emva kwezinsuku eziyisishiyagalombili abafundi bakhe babesendlini futhi uThomas enabo. uJesu wafike emi ngasemnyango ivaliwe. Wema phambi kwabo wathi, ukuthula makube kinina. Amen. Ukuthula makube kunina bazali bami. Ngaphansi kwelizwi lona lesithola lapha kuJohn, uJesu ubonakala ema ngasemnyango, athola abafundi bakhe bebuzana ukuthi ngempela uye, ngempela kusuye. Kepha ubonakala amaphakathi kwendawo phambi kwabo athuthula akube kinina. Nithi esimeni kulesu okuso namhlanje mzali wami, wena mntana sekhaya, uJesu uthelanga namhlanje ukuthula makube nani. Sizamile ngokwenza kwethu nangokuqonda kwethu ukuthi sifuna ukuyenza ngokuthanda kwethu nangokuhlakanipha kwethu, kepha sihlulekile. Kepha namhlanje uJesu uyasibuyisa. Uthi kulungile, uhlulekile, kepha ukuthula makube nani. Yena ufile wafela mina nawe ukuthi sibe nokuphila okunaphakade. Masimethembe ngokweqiniso. Uyilithemba lamathemba, ulidwala lamadwala. Soza siyekelele ngeke siphoxe. Namanje isikhathi sasekhona ukuthi singaguqula ukwenza kwethu nokuthanda kwethu. Sibhekelele kuye, yena uyasibonelela, yena uyasilungisela kuko konke esikufisayo empilweni zethu. Konke okungahambi kahle uma sivuma ngenhliziyo nangemilomo yethu ukuthi ngempela uyinkosi nomsindisi weimpilo zethu. Akafuni imali yethu, akafuni lutho lwethu, ufuna nje silimamele izwi lakhe, siliyenze, siliphile ngako konke
ukuze azokwazi naye ukuthi asiphilele. Yebo uyasiphilela silibele singayenzi kahle kuyena, kepha yena uhlezi enathi mihla namalanga. Ngithi mntana sekhaya namhlanje uJesu uthi ukhona uyaphila. Mzali wami, uJesu ukhona uyaphila. Uthi ukuthula makube nawe. Sekwanele ugijima ungena imizana nemizana, uhamba ukhuluma izindaba zakho ungazi ukuthi kwenzakalani. Yena uthi woza ngizokwethula umthwalo. Mawungakusinda umthwalo uwodwa ebe ekhona yena ukuthi akuthwalise. Ijoko lakhe lilula, lidinga wena ukuthi uvume ngenhliziyo. Igama likaJehova lingumbhoshongo onamandla, obalekela kulo uyalondeka. Ngempela uthembekile mihla namalanga. Ngithi langina namhlanje ithuba lisesekhona mntana sekhaya. Asibalekeleni kuye ngoba sophepha kuye. Sibalekeleni kuye ngoba sonqoba ngaye. Ngithi ngiyabonga ngalawo mazwi lawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Izwi lethu lanamhlanje sizolithola kuLuka 24 verse 29. Isihloko sethu ukuvuka kukaJesu. Fundeka kanje. Bamncengisa bathi hlala nathi ngokuba sekuzakuhlwa nemini isiyadlula. Wangena wahlala nabo. Amen. Incwadi yethu esiyitholile laphayana ikhuluma ngokuvuka kukaJesu. Lapho abafundi bakhe ababemncenga khona. Lapho ababekhuluma naye bethi akahlale nabo. Naye wahlala nabo. La incwadi yethu iyasichazela ukuthi isimo noma singaba nzima kanjani, hlala ekukholweni kwakho. Hlala noma kunzima, noma kungaze kube njani, hlala emkhulekweni. Ithi izwi babemncengisa bathi hlala nathi. Wabalalela wahlala nabo. uNkulunkulu efuna umbiza njalo nawo noma kunzima noma kunjani. Wena owabona uJobe uthi lapho engesenalutho, umndeni wakhe usumshiyile kukho konke, kodwa yena wahlala ngoba wayeyazi yena ukuthi uthembele kuye uJehova wakhe. uJehova wakhe ukhona, uJehova wakhe uyaphila. Ngaso sonke isikhathi wahlala, kodwa ekugcineni wawubona umvuzo. So nathi bazalwane, nathi asihlaleni kuye njalo ngaso sonke isikhathi. Singathi kuthi kufika isimo kakhulu lesi sibhekene naso la ezweni, ubonakala ulahla ithemba. Ake sikholeni, sibonakalise ukukhola kwethu, sibonakalise ukuthi nathi ngelinye lamalanga nathi siyoyinqoba. Ubonakala wena wabona kuMateyu 28 verse 1. Kepha ethi ekuphumeni kwesabatha ngovivi, lolo vivi lweviki wafika uMaria Magdalene nomunye uMaria bebonakala ukuyobona iliba. Kodwa kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu ngokuba ingelosi yeje yahlala phezu kwalo. Kwathi noma kunzima kanjani bona bebazi ukuthi kuzoyenzeka kukho konke, ithemba labo likuye uJehova. Nathi asihlalele ethembeni njengoba isimo sinje sibheda, njengoMagdalene behlala ethembeni lokuthi uzovuka noma kungaze kube njani. Umsindisi wabo uyaphila noma izinto zingaba njani. Kithi kakhulu thina bazalwane, izinto zenzeka kithi kakhulu thina ngoba zonke izinto ziqala kithi. Ubani owayesikhohlisa ethi thina kithi angeke zenzeke?
kulapho ukholo lethu kumele silusebenzise khona lubonakale khona ngezikhathi zonke. So bazalwane, akuhlalweni ethembeni uthi noma sekushisa kunjani kodwa kubonakale thina abomama kakhulu thina esavuma ngelinye ilanga sithi simile ngaphambi kwabaphathi bethu, kubonakala yonke into esiyivuma. Yisi isikhathi lesi sokuthi sithandaze, sikhuleke. Ungakhulekeli wena nomndeni wakho, khulekela kuwo wonke umuntu. Ukhuleke uthi no baba ngiyazi kunzima, kodwa khuleka ngoba siyabona ubhubhane lukhona la ngaphandle. Kunzima kunjani kodwa yena uyohlala enathi ngaso sonke isikhathi. Ukusifane nabo abadelini abahlala wona wabona behleli besho bethi ubaba uzovuka, ngangempela wavuka. Asihlaleni ethembeni, wonke umuntu akaphephe. Amen. Ntambama namhlanje ngithanda ukunibingelela ngibulise isihlalo sakababa upresident, ngiphinde ngibulise isihlalo sakababa ubishop nabamzungezileyo. Ngibulise umama president, ngibulise umama bishop nabamzungileyo, bese ngibulisa abobaba bakhona ngaphakathi kwendawo. Nkosi yami, ake ngibulisa abomama Thixo. Uyazi bathi bangena ubone ukuthi izingenile insika zasekhaya, ngoba bona abomaqalazive, abonkophe imanzi. Nithanda ningathandi umama makangekho, ayikho into elungayo. Angibulisa intombi, ngibulisa amadodana. Uyazi amadodana athi mawangena aveze nje lawo ma voice, uthanda ungathandi kuloko okuhlungu bowubuzwa ngevoice edodana uyahileka. Nkosi yami, ngibulisa abantwana bethu babonomusa, bayisiphephelo, bayiyo yonke into. Hallelujah. Hallelujah. Entambama namhlanje izwi esinalo ilizwi lika John 20 ukuvuka kukaJesu uverse 26. Lifundeka ngalendlela: emva kwezinsuku ezishagalombili abafundi bakhe babesendlini futhi uThomas enabo. uJesu wafika iminyango ivaliwe, wema phakathi kwabo wathi, ukuthula makube kunina. Yazi leli lizwi ngathi vele balikhethele mina ngoba liyakhuluma abathandekayo. Entambama namhlanje kunala ngibeka khona umuno, ukuthi umuno wami uhlala la ukuthi ukuthula makube nani. Ingabe ama-Afrika ayakwazi ukuthula na? Ingabe ama-Afrika anako ukuthula na? Uyazi entambama namhlanje uthi ungena ekhaya mawunganako ukuthula kuba nophithiphithi, ngoba wena ufikile emaqalazive. Thina sizokuphigama sithi nayo ke ikunza kokwazana ifikile ngoba unganako ukuthula. Uyazi inkonzo eziningi ziyabhidlika. Zibhidlizwa yini? Yithi ngeindebe zethu ngoba singanako ukuthula. Na indodana kaThixo iyangena namhlanje ithola abafundi bakhe, angazi wema wazisama ngemiri or wema wahamba phakathi kwabo, wathi makaqeda labo babuza ukuthi ukuthula makube nani, ukuthi baphendula bathini angazi mdalo ezinomhlaba, ngoba wena nangabe baphendula bazophendula ukuthi yebo sinako ukuthula, kodwa izenzo zabo ekuthuleni kumele zibonakale. Ejikeni kwelanga namhlanje ngathi ngiyabona Nkosi yami inkonzo yama-Afrika iwise ukhethwa ngoba nganako ukuthula. Uthi uyangena emsebenzini mawunganako ukuthula uyoba uyayibhidla. Uthi uyangena ekhaya lakho abantwana bakusabe, ubaba ukusabe ngoba wena unganako ukuthula. Ake sithi namhlanje senzeni kahle, sibonakale ukuthi thina siyilabo abahlanjiweyo. Ithi umvumo wama-Afrika masihlambeke. uThixo usixolele kangaki. Uyabona ezinye izinto mina ngeke ngizithande ngoba
bathi bayibizani amaculo ase-Afrika akhuluma nathi kakhulu. Uthi wazithwala izono Yesu, yena uthwalela ubani ngoba thina uyasithwalela. Walihlamba ityala Yesu, yena uhlanjelwa ubani ngoba thina wasihlambela. Sithi zixolelwa ziphiliswa ngelo gazi inhlungu zakho. Ngabe thina siyoxolelwa, yebo uzosixolela, kodwa yena uxolelwa ubani? Mdalwethu nomhlaba entambama mama namhlanje asilithatheni ilizwi lokuthi ukuthula makube nathi. Yebo Nkosi yami ngiye ngibatshele sekithini yakamhlanga ngithi I love the top yama-Africa because imhlophe. Ingabe nenhliziyo zethu zimhlophe njengale top na? Mangabe simhlophe njengale top angeke ife inkosi yama-Afrika ngoba sizoba nako ukuthula. Mangabe inhliziyo zethu zimhlophe angeke sibhidlize amakhaya ethu, angeke sibhidlize emisebenzini yethu, kodwa sizoletha ukuthula bese abantwana bakaThixo bayaphila. Awuphiliswa yini igazi lemvana? Mangabe silazi kahle ukuthula kuza ngendlela eziningi. Balwa abafundi bakaJesu, baxabana abafundi bakaJesu ngoba banganako ukuthula. Kodwa thina-ke ntambama namhlanje asikuletheni ukuthula empilweni zethu, asikuletheni ukuthula emisebenzini, asikuletheni ukuthula enkonzweni yama-Afrika. Ngoba yena uthi nasiza kuye uzoba isiphephelo sethu. Umnyama uyakhanya, kodwa masizisondeze kuye umdali wezulu nomhlaba. Uzosithethelela sibe nako lokuthula uThixo akufunayo bese yonke into izogoka simumo. Ngibonga namhlanje ema-Afrika ukushera nani, kodwa masingalithatha le gama silisebenzise ngendlela right. Sizoba nako ukuba right enhlizweni zethu, sizoba nako ukuba right engqondweni zethu. Egameni nasemoyeni kaThixo asithatheni lelizwi. Ngiyabonga. Ngibingelele wonke ama-Afrika egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazarethi. Ngibingelela wonke ama-Afrika namhlanje kuyisuku elikhulu kangaka, usuku lokufa komfeli wethu Jesu Kristu waseNazarethi. Namhlanje ngilapha nje ngizofunda amezwi azosikhumbuza lelanga lanamhlanje ukuthi uJesu wafa afela mina nawe. Izwi lethu silithola lapha kuJohn 21 uvesi 17. Isihloko sakhona ukuvivinywa kukaPetru. Ifundeka ngalendlela. Wathi kuye ngokwesithathu, Simoni kaJona, uyangithanda na? uPetru wadabuka ngokuba wathi kuye ngokwesithathu, uyangithanda na? Wathi kuye, Nkosi, wazi konke wena, uyazi ukuthi ngiyakuthanda. uJesu wathi kuye, yipha izimvu zami. Ngithanda ukubonga lamazwi esiwathole namhlanje. Ngicela sivaleni amehlo siwakhulekise. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazarethi, ngithanda ukubonga amezwi owasehlo siwakhulekise. Egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazarethi, ngithanda ukubonga amezwi owasiphe wona namhlanje. Amazwi asifundisa ngoPetru, amazwi asifundisayo ukuthi ukuthanda yini. Ngiyabonga, ngibonga lamezwi, ngibonga konke lokhu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazarethi. Amen. Amazwi lawa esiwathola namhlanje kuvesi 17. Ngicabanga ukuthi akhuluma nami nawe. Akhuluma ngothando. Akhuluma ngokuzibuza kukaYesu. Abuza
uPetru ambuza ukuthi uyamthanda na. Namhlanje mhlambe ukhona ozibuzayo ukuthi mina owami uYesu uyangithanda na. Makabona azithola mhlambe ahlele ekhaya avalelekile, azithola kepha uhleli lapha ekhaya nje akazi nokuthi uyodlani. uNkulunkulu uyasithanda bazalwane. Usithanda ngalendlela yokuthi unomona ngathi. Ukhonile ukuthi awumise umhlaba ngalesikhathi lesasaziyo ukuthi isikhathi esibaluleke kangakanani. Uyazi uYesu ukuthi ngalesikhathi lesasaziyo ukuthi isikhathi esibaluleke kangakanani. Uyazi uYesu ukuthi mhlambe siyahamba siyomdumisa, sithi sibuye ukuyomdumisa sibe sona futhi. Manje ubonile uYesu ukuthi ngcono asivalele sonke ezindlini zethu. Uyasho ukuthi singene ezindlini zethu, sihlale sijule, sikhulume naye. Futhi njengoba sihleli kanje ezindlini, ngicabanga ukuthi ubudlelane bethu noYesu bukhule ngendlela emangazayo. Manje namhlanje nangalesikhathi njengoba nje se-extendiwe na i-lockdown, ngicabanga ukuthi uYesu ufila ukuthi asikafiki la afuna sifinyelele khona. Usafuna ukuthi asinikeze amanye amaviki futhi ukuthi sizifune, sizithole. Sithi sizithola simazi ukuthi uubani. Namhlanje uYesu uyosifela esiphambanweni. Uyosifela afele izono zethu ngendlela asithanda ngayo. Wena umbonisa kanjani owakho uYesu ukuthi uyamthanda? Umbonisa ngani? Njengoba siyazi ukuthi siyakhala sonke ukuthi sesihlele emakhaya, isikhathi seside, ukudla kuyaphela masiloko sihleli kakhulu ekhaya. Kepha uke wazibuza ukuthi yingani sihlele emakhaya, ilizwe lonke livalekile, uYesu alivalile aphela masiloko sihleli kakhulu ekhaya. Kepha uke wazibuza ukuthi yingani sihlele emakhaya, ilizwe lonke livalekile, uYesu alivalile athela ithule lithi tu. Mhlambe ufuna sizibheke thina ngaphakathi, ufuna sizibuze ukuthi njengoba asifela kangaka, afela izono zethu, thina senzani ukubisela kuye, ukumbonisa ukuthi nathi simthanda ngayiphi indlela. So manje isikhathi sokuthi sibonisane sinayo uYesu ukuthi sithandana kangakanani. Yena usibonisile, nathi sekuyisikhathi sethu ukuthi simbonise ukuthi simthanda kangakanani. Usibonise ngendodana yakhe ezele yodwa. Wasibonisa ukuthi usithanda kangakanani siyisizwe. Manje siyabona lapha thumela uPetru athi yipha izimvu zami. Usho ukuthi akasiphe impilo, akasiphe ukuthandana. Usho izinto eziningi ngaye uYesu. Ufuna asiphe lokhu akwaziyo ngaye uPetru. Ngicela namhlanje uzibuze, uzibheke ukuthi umthanda kangakanani uYesu. Nawe ukhathazeke ukuthi yindaba abuza kangaka uYesu. Yindaba kuloko sibiselwa emuva emakhaya kanani uYesu. Nawe ukhathazeke ukuthi yindaba abuza kangaka uYesu. Yindaba kuloko sibiselwa emuva emakhaya. Seyithi izophela i-lockdown, thiwe buyelani futhi emakhaya. Asizibuzeni lapho ukuthi yindaba, asikhathazekeni, sizibuza ukuthi yindaba. Kusho ukuthi uYesu akaboni la afuna sibe khona. Asikakamconvince enough. So mina nawe namhlanje asiphindele ezindlini zethu, sizivalele, sikhulume naye uYesu, simbonise uthando esinalo njengoba naye asibonisa ngalelanga namhlanje. Ngibonga kakhulu ma-Afrika, ngiyabonga namhlanje. Angazi ngithini, nami ngisesekhona, ngisaphilile, uYesu asangithande kangaka. Ngibonga ngakho konke enginakho. Ngiyabonga.
Jesu Kristu waseNazarete, amen. Onlotshisako nguThabe wakwamahlangu kwaKwaFontaine Circuit. Namhlanje sizofunda ilizwi lethu encwadini kaLuka 24:48. Isihloko sithi ukuzibonakalisa kukaJesu kubafundi bonke. Verse 48. Nina ke ningofakazi balezi zinto. Asivala amehlo sithandaze. Baba wethu osezulwini selenkosi yethu siyabonga namanje Nkosi ukuthi usihole wasigcina Nkosi. Sisazolalela izwi lakho Nkosi. Sivula indlebe Nkosi mesiyo ingcwele. Ngoba uthe wena izwi lakho alibuyele emuva lingakawenza umsebenzi. Namanje Nkosi alisebenze ebantwaneni bakho. Amen. Namhlanje bazalwane singofakazi bokuthi uJesu uvukile ekufeni. uJesu ulinqobile ithuna. Wavuka ekufeni. uJesu namhlanje siyabona ukuthi nguJesu loya osenza imimangaliso okwazileko ukunqoba ithuna. Simbonile uJesu angakabethelwa esiphambanweni bekakhambe enza imimangaliso. uJesu bekakhambe aphilisa abagulayo. Bekakhambe akhipha abanamadimoni abakhiphe amadimoni. Simbonile uJesu nalapha akhamba nabafundi bakhe bangemkhunjini. Lapha abafundi bakhe bese baphelele lithemba. uJesu yena abanjwe sithongwana umkhumbi kuvuka umoya omkhulu. Sibonile lapha nebavusa uJesu akwazi ukukhuza imoya omkhulu. Umoya wathula bachubeka ngekhambo labo. Simbonile uJesu aloko ayenza imimangaliso njalo. Bazalwane uJesu angaphinda enze imimangaliso namanje esikhathini esiphila kiso. Angaphinda sinqobele ukugula lokho ekhona ekuloko okukhulunywa ngakho amalanga la. Bazalwane siyathemba ukuthi uJesu nesithembe yena nesizinikele kuye. Simcela simthandaza. Angasipha konke esikufunako. uJesu angasenzela konke esikudingako. Into edingekako ukuthi sithembele kuye kuphela. Sibonile uJesu ukuthi abafundi bakhe bese banongabaza. Ngoba bebaloko banemibuzo, bazibuza imibuzo eminingi, bararekile. Siyabona lapho uJesu sekabakhomba khona izandla zakhe, abakhomba khona nenyawo zakhe. Kuthi kusese ngimi lo angisisi isipuku. Siyabona lapha ukuthi bese banokurareka, banemibuzo ukuthi angavuka kanjani ekufeni. Ngoba simngcwabile umuntu lo, bese banethemba, bese balahlekele lithemba lokuthi bona sebahleli nesipuku la. uJesu siyabona abakhomba izandla zakhe, abakhomba nenyawo zakhe lapha kuverse 39. Siyabona ukuthi bebanganathemba uJesu wafuna ukubapha ubufakazi. Ube wababuza ukuthi kudliwani namhlanje, bewadla nabo isidle bebasidla kwamhloko. Siyathemba bazalwane ukuthi nesithembele kuJesu, uJesu uzosingcobela. Ukuvuka kwakaJesu ekufeni kuzonqoba zonke izinto ezikhona. Kuzokwenza abangasebenzi bathole imisebenzi. Kuzokwenza ukuthi amakhaya abe nokuthula. Kuzokwenza ukuthi amabandla abe nokuthula. Ukuvuka kwakaJesu namhlanje ekufeni kuzonqoba zonke izinto uSathana azama ukulinga ngazo abantu. Amen. Bazalwane kulesimo esicalene naso kwanamhlanje bengithanda ukuthi sivule incwadi kaIsaya 43 verse 2. Yona ifunde kanganasi indlela. Lapho udabula emanzini mina nginawe. Nasemifuleni ayibi ukukhukhula. Lapho uhamba emililweni awuyikusha. Nelangabi alikukushisa. Sibonile ukuthi isimo umhlaba unjani. iSouth Africa ivaliwe yonke. Sihlele emakhaya ngendaba ogula okhona okuzwakeleko amalanga la. Siyathemba ukuthi uJesu usithembisile ukuthi nasemlilweni asiyukusha noma ngavela inkhukhula. Kusho ukuthi amanzi angeke asihama. Kusho ukuthi uJesu uzosingcobela nakho lokhu kugula okukhona. Nesithembele kuJesu siguce ngamadolo sithandaze. Sikhona endlini zethu. uJesu uzosingcobela ukugula lokhu nakho kuzaphela ngelinye ilanga bese kusala thina sidumisa uNkulunkulu. Amen. Ma-Afrika ngiyanibingelela nonke egameni lomfelo wami uJesu Kristu owaseNazaretha. Ngiyanibingelela enkonzweni yovuko
ngiyanamukela kule nkonzo. Izwi lethu lanamhlanje kule nkonzo siyolithola encwadini kaLuka, uLuka 24 iverse 49. Ngaphambi ukuthi mhlawumbe siqale, bengicela sigobisa amakhanda ethu bese simeme umoya engcwele. Yise wenkosi yami uJesu Kristu waseNazaretha, Baba oyingcwele ngiyakumema kule nkonzo. Baba sengathi ungabusisa ukufunda kwezwi lakho manje kuze kube phakade. Amen. Masithola lencwadi ifundeka kanje. Ithi bhekani, ngiyathumela kini isithembiso sika Baba. Kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu. Ma-Afrika lencwadi ikhuluma uJesu Kristu waseNazaretha. Uma akhuluma lawa mazwi, ukhuluma lamazwi uwatshela abafundi bakhe. Abafundi bakhe bayamamela. uJesu Kristu uma akhuluma lawa mazwi, ukhuluma lapho ebuya khona ubethelwa esefele izono zami nawe. Ukhuluma lawa mazwi uselungiselela ubuyele ekhaya ezulwini. Uthi kubo bhekani, ngiyathumela kini isithembiso sika Baba. Kepha hlalani emzini nize nembathiswe amandla avela phezulu. Nkosi yami, lawa mazwi uJesu uke wawakhuluma ngelinye lamalanga. Mhlawumbe uyazibuza ukuthi lesi sithembiso uBaba akhuluma ngaso siyini mntaka Baba. Lesi sithembiso ngelinye lamalanga uyabonakala uJesu ukhuluma nabafundi bakhe encwadini kaJohn 16 ukusukela lapha ku7 uyofika ku13. Uthi uJesu kubafundi bakhe ngaleso sikhathi ileso sikhathi uJesu eza kubethelwa, engakabethelwa, abhekane nesiphambano, ukhuluma lamazwi kubafundi bakhe. Uthi kubafundi bakhe, kunilungele ukuba ngimuke ngihambe ngikhaya ezulwini. Uthi kunilungele ukuba ngimuke ngoba uma ngingamuki umoya oyingcwele noma umduduzi akayi kufika kini. Kepha uma ngimuka umoya oyingcwele noma umduduzi ngiyakumthumela. Uma uyehla nayo lencwadi mntaka Baba lapha yana kuverse 13 ithi umoya weqiniso uzakwehla ukuba unihlulele noma uzakwehla ukuba uniqondise ngokweqiniso. Lencwadi mntanisekhaya mawehla nayo uwehla noma ukhuphuka nayo kuverse 8 ithi uyini umsebenzi kaMoya oyingcwele. Uyasifundisa ukuthi lo moya oyingcwele ukukhuluma ngawo, mhlambe vele uyazibuza ekhaya ukuthi lo moya oyingcwele ozayo uyini umsebenzi wayo empilweni zethu. Izwi lithi namhlanje lapha yana uJohn uverse 8 uthi lesi sithembiso noma lo moya oyingcwele ukukhulunywa ngayo umsebenzi wayo ukuthi wehle ukuzokwahlulela, wehle ukuthi uzosiqondisa ngezono zethu. Uthi kumele wehle uzoqondisa izwi ngesono, ubuye futhi wehle ukuba uzosahlulela ngokweqiniso. Mntaka Baba, leli lizwe likhuluma nami ngawe. Bathi abafundi lapho sebehleli mntanisekhaya bewulindile lo moya oyingcwele, mhlambe bahleli bayakhuleka kube bagqwalise ngamandla. Lithi izwi masilifunda khona lapho ku49 ithi nihambe niyokulinda kuze nigcwaliswe ngamandla. Ngaphambi ukuthi umoya oyingcwele wehlele kuthina sidinga ukugcwaliswa ngamandla. Sidinga ukugcwaliswa ngamandla. Wehlela lapho sekukhona amandla khona. Bayahlala abafundi, bayamamela uJesu Kristu waseNazaretha, bayamamela lokakushilo, balinda umoya oyingcwele. Mawufunda encwadini yezenzo, incwadi yezenzo iyachaza lapha abafundi sebehleli begcwaliswa ngamandla emzini. Mntana kaJehova oyingcwele, sihlobo esithandiwe inkosi, namhlanje sibhekene nesimo esinzima eSouth Africa lapho ipresident yethu ithi masihambeni siye emakhaya sihlale kuze kunqandeke lesi sifo esibhubhisa umhlaba wonke. NoJesu khuluma nabafundi bakhe, uJesu khuluma nami nawe. Uthi masihambeni siyolinda kuze sigcwaliswe ngamandla, kuze samukelise umoya oyingcwele.
Mntansekhaya bayabonakala abafundi encwadini yezenzo bahlala. Izenzo incwadi yesibili bayahlala abafundi. Bayahlala abafundi Nkosi yami ngathi sengiyababona bekhuleka kuze bagcwaliswe ngamandla. Bathi sebahlela abafundi lithizwe engilifundayo kwabonakala kwehla ezulwini kwehla umoya oyingcwele usondela lapho kulomuzi babehleli kuwo. Lithizwe engilifundayo wehla umoya oyingcwele wehla ngazuthi kwakuyisixuku noma lehla sengazuthi kwakumoya onamandla wehla. Uyawubona umoya mawuvunguza ngamandla. Bathi umoya oyingcwele wehla kanjalo wangena lapho kwakhona abafundi. Lithizwe engilifundayo mdaka baba uthe sewehlile umoya oyingcwele wangena wabagcwalisa abafundi. Kwazwakala abafundi becala bakhuluma ngamalimi. Mntansekhaya uma umoya oyingcwele wehlela kuwe, you will never be the same. Nabafundi zange bafana naqala. Lithizwe baqala bakhuluma ngamalimi abangakaze bakhuluma ngalo. Mntansekhaya nasempilweni yakho mhla umoya oyingcwele wehlela kuwe, Thembe mntansekhaya, you will never be the same. Wehla umoya oyingcwele wehlela lapho kuhleli khona abafundi. Lithizwe engilifundayo bakhuluma, baqala ukukhuluma ngamalimi. Baqala ukukhuluma ngamalimi, amalimi abangakaze bakhuluma ngawo. Lithizwe engilifundayo kwakukhona abantu eminyango babemamela okwenzakalayo. Lithi babuzana bodwa ukuthi ngabe kwenzakalani kulaba bantu. Niyabezwa sebayaqala bakhuluma ngamalimi. Mntansekhaya nakuwe maqala kwenzeka izinto ezinzima empilweni yakho, kuyathuleka eminyango. Akekho umuntu okhulumayo. Kuba khona ukuthula, uswela nabangani, uswela izihlobo, uswela abantu abangabalandeli empilweni yakho. Kepha lapho umoya oyingcwele uqala wehlela empilweni yakho, kuba khona ubukhona bukaNkulunkulu empilweni yakho. Kuyaqala mntana kaBaba kuba khona inkulumo. Mhlamba abanye bayazibuza ukuthi wenza ngani, abanye bayazibuza mntansekhaya ukuthi ngabe sohamba bomashonisa ngoba na impilo yakho icala ukuba ngcono. Bayazibuza abantu empilweni yakho ukuthi ngabe wenza ngani, mhlambe sohamba busiyazi. Mntansekhaya maqala kufika umoya oyingcwele empilweni yakho, cala kuba khona inkulumo. Zaba khona inkulumo lapho abafundi becela behlelwa umoya oyingcwele. Basi mababuzana bodwa kuyafika indoda ngaphakathi kwabo. Le ndoda ithi kubo, hawu laba bantu badakiwe, mhlambe baphuzile iwayini elinamandla. Mntansekhaya mawehla nencwadi kuzenzo ithi incwadi wavela uPetro. Uthi uPetro makavela mntansekhaya ukhuluma nabo laba bantu, uthi labantu abadakiwe, labantu behlelwe umoya oyingcwele. Uyabakhumbuza abantu ukuthi niyakhumbula, uthi niyakhumbula umshumayeli noma uthi niyakhumbula uJuweli. Niyamkhumbula uJuweli. uJuweli wakhuluma amazwi umprofeti. Amazwi akhuluma uNkulunkulu ukuthi ngesikhathi sokugcina noma ngeinsuku zokugcina uyoyehla uJehova athululele umoya wakho oyingcwele enyameni yonke. Uthi kuyobonakala amadodana enu namadodakazi enu baprofita. Uthi ngeinsuku zokugcina lapho ethulelela umoya oyingcwele kuyobonakala izinsizwa sibona imibono. Uthi kuyobonakala abadala benu baphupha amaphupho ngoba abantu bayakhohlwa. Uyabakhumbuza uPetro nakuwo mntansekhaya masecala kwehla umoya oyingcwele imanga zoyenzeka. Oh Nkosi yami, bayazibuza abantu, mhlawumbe uyazibuza na uhlele ekhaya ukuthi kuze ngiwuthole lo moya oyingcwele, kusufinyelele kimi lo moya oyingcwele, kukose ngenze njani, kukose ngibe njani. Uhlele ekhaya lakho uqakekile, nasisifo siyabhodla njengengonyama ngaphandle, sifune sizomgwinya. Mntansekhaya uPetro makayehla nencwadi ku38 uthi uPetro kumele mntansekhaya uguquke endleleni zakho, kumele ubhabhadiswe ngomoya oyingcwele bese uyavuma izono zakho bese ziyaxolela egameni lika Jesu. Khona mntansekhaya uyophiwa umoya noma uyophiwa lesi sipho sikamoya oyingcwele. Mntansekhaya abafundi base baphiwe lesi sipho, sebakwamukele konke. Bayabonakala bayaphuma abafundi, bayaphuma inhlalo nezinhlalo, baphuma amazwe namazwe,
bashumayela izwi likaNkulunkulu ngoba sebaphiwe umoya engcwele bayasuka emzini ngoba sebambathiswa amandla. Nawe mntasekhaya masophiwe lo moya engcwele somamekelile uJesu nenkosi nomsindisi uNkulunkulu yokupha amandla bese uyaphuma mntasekhaya ugcwala inkalo ngoba uyobumbathiswa amandla lisizwe likaNkulunkulu. Babonakala abafundi sebanamandla nomoya engcwele baphuma bashumayela izwi likaNkulunkulu bathi babonakala benza izimangaliso. Zange bashumayele kuphela izwi likaNkulunkulu mntasekhaya kepha babonakala benza imangaliso uJesu azenza empilweni zabantu. Mntasekhaya lisizwe likaNkulunkulu baphilisa abagulayo babonisa izimpumputhe. Nawe empilweni yakho mntasekhaya uma somamukelile uJesu njengenkosi nomsindisi sowehlile lo moya engcwele uyoshintsha isimo sakho will never be the same. Yoguqula izimo inhlupheko uyoyishintsha ngelakho ilizwi. Inhlupheko yoguquka uyobonakala mntasekhaya kushintsha izimo ezinzima empilweni yakho kodwa kudingeka ube nomoya engcwele. Masihlaleni emakhaya bese siyakhuleka. Masihlaleni emakhaya samkelisa umoya engcwele siyolinda. Sikhuleke bantwana bakaNkulunkulu sikhuleke simeme umoya engcwele empilweni zethu kuze kuqale kuguquke kushintshe isimo. Ngalawa mazwi amafushane ngiyacela abantwana basekhaya masithembeni uJehova ukuthi asehlisele umoya engcwele lo uJesu akhuluma ngawo. Usithandile uJesu ekufeni kwakhe ekuzeni kwakhe emhlabeni edela ubukhosi azange ashiye singena lutho. Uthe sekabudelile ubukhosi wezemhlabeni wafela mina nawe. Uthe sekabudelile weza ubuhlungu emhlabeni. Uthe sekabuzwile ubuhlungu mntasekhaya sekafile uJesu wavuka wavuswa. Uyasibheka singabantwana bakhe usizwa uthando ngaphakathi kwakhe. Uthi ngeke nginishiye ninodwa. Usishiya nomoya engcwele sishiwe nomoya engcwele eqakekeni kwakhe ekhaya. Mawungaqakeki mntasekhaya khuleka umeme umoya engcwele ukuze akusindise esimeni osikuso. Ngalawa mazwi sengathi uNkulunkulu angabusisa izwe lethu abusisa amakhaya ethu nempilo zethu abusisa amabandla wethu nomhlaba jikelele. Amen. Izwi lethu lovuko lukaYesu Kristu ekseni kwanamhlanje sizoyithola kuMarko 16 ivesi 15. Isihloko sithi ukuzibonakalisa kukaJesu emva kokuvuka kwakhe nokukhuphukela kwakhe ezulwini. 15 Wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. uJesu uthi mayevuka ekuseni kwanamhlanje ngaphambi kokuthi akhuphukele uBaba ezulwini ushiya nalomlayezo wokuthi asihambeni izwe lonke sishumayele ivangeli lakhe, sishumayele ukuphila esizweni sikaBaba, silethe ithemba ezweni likaJehova. uJesu uyazibonakalisa kuMaria ngosuku lokuqala avuka ngalo, amthola ekhala ethuneni lakhe. Uyamukhuthaza ukuthi mama ungakhali ngoba incwadi nesithembiso sasishilo ukuthi ngizawuvuka ngosuku lwesithathu. Uyamthuma ukuthi akahambe ayotshela abafundi bakhe ukuthi isithembiso sesifezekile, usevukile. Uyahamba uMaria uyotshela abafundi bakaJesu. Kodwa ngoba ukholo belungekho, abafundi abakholwanga ukuthi lento ekhulunywa unomama iyiqiniso. Ngoba ukholo bazalwane linto enzima la emhlabeni. Singabantu siyahamba ukholo lethu liwe. Ingakho uJesu uthe mevuka azange vele avuke aye ezulwini kuBaba. Uqale wavuka wathatha uhambo lokuthi akasishiye asiqinise ukholo lethu. Ingakho ahambile waya kubafundi bakhe abathola endlini bezivalele bethukile. Wangena iminyango ivaliwe, babona ngaye esefika ethi kubo ukuthula akube nani. Abafundi bathuka ngoba bebecabanga izinkinga nokuthi abaFarisi azobabopha.
Kodwa uJesu waletha ukuthula kubo. Ngaleso sikhathi uJesu wayezibonakalisa ukuba abatshengisa ukuthi konke ubaba akuthembisile uzoba impumelelo kuyenzeka. Ingakho beqinisa ukholo lwabo ukuze bazokwazi ukumelana nalomlayezo uJehova kabashiya nabo ukuthi masambeni sishumayele ivangeli. Uzolushumayela kanjani uvangeli ukholo lwakho lingaqinanga? Uzobakhuthaza kanjani abantu emoyeni owakho umoya ungakhululekanga? Ingakho uJesu waqala ngokusikhuthaza ngokuqinisa ukholo lwethu ngaphambi kokuthi anyukele ezulwini. Uyaphinda futhi ubatshela umlayezo ukuthi ngaphambi kokuthi nihambe nishumayele ivangeli, hlalani phansi nizivalele ezindlini ukuze uJehova azonipha amandla, nihlale nizinze nimenithethe umoya kaJehova uze umoya oyingcwele lo ashiya nawo mhla efa wasishiya ngomoya oyingcwele ukuthi usale usibusa. Manje uthi hlalani umoya oyingcwele uzozinza wini nizothola amandla okwazi ukuthi nihambe nishumayele leli vangeli. Ngoba uNkulunkulu uhlale ngama-plans ngathi. Uye owazi impilo zethu ukuqala nokugcina kwempilo zethu. Ubapha lamandla amasha ukuthi bazinze. Sizokwazi ukuthi uma sekufika isikhathi sokuthi sishumayele ivangeli sibe sikulungele lokho, abe asiphile amandla, abe ukholo lwethu aqinisile. Ngalokho bazalwane bami ngithi hlalani ekholweni lukaJehova. uNowa wakholwa ezwini likaJehova emthuma ukuthi akhe umkhumbi ngoba isichotho siyeza azokwazi ukusindisa umndeni wakhe nesizwe sakhe kanye nezilwane zomhlaba. Ngokukholwa uNowa wakwenza lokho. Abangakholwanga bavaleleka ngaphandle, kodwa abakholwa bangena emkhumbini noNowa basinda kwisichotho. uJehova uma uhlala kuye naye uzohlala kuwe ngaso sonke isikhathi. Uma ummema empilweni yakho, umbiza umthandaza ngokukholwa, uyeza naye emzini wakho, aniphe ithemba, aniphe ukuphila, aniphe ukukhanya. Namhlanje uthi nathi asihambe sishumayela ivangeli lakhe, siphe isizwe sakhe ukukhanya, siphe isizwe sakho ukudla kwamazwi, sibaphe ukudla kokuphila okunaphakade, sibasule inyembezi ngezwi lakhe. uAbraham wamamela umlayelo kaJehova uma emtshela ukuthi ashiye umndeni wakhe nezihlobo zakhe aye ezweni lesithembiso. Angazi ukuthi ezweni lesithembiso kunani, kodwa ngoba wayekholwa ngoJehova azi ukuthi angeke amise endaweni azolahleka kuyo. Ngokukholwa waye ezweni lesithembiso nangempela wayithola impilo, waletha ukukhanya kulelo lizwe lelo. Nawe mzalwane, letha ukukhanya empilweni yabantu ohlala nabo, letha ukuphila empilweni yabantu ohlala nabo. Shumayela ivangeli likaBaba ngaso sonke isikhathi, ungakhulumi amazwi azobulala omunye umuntu. Philisa umphefumulo womuntu ngaso sonke isikhathi. uNkulunkulu uzohlala nawe, ahlale nomndeni wakho ngaso sonke isikhathi. Inkosi ithele umusa. Stay blessed. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. There is none like you. Ekseni namhlanje kuSunday ekseni. Baba siyabonga. We thank you, Jesus. Sibongile moya engcwele. Thatha indawo right now in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Moya ingcwele. Moya kaBaba. Moya wamvusa uLazarus kwabafile. Baba ekseni uvukile kwabafileko. Siyabonga in Jesus' name. Amen. Alemposa Sevoya